Alright, nga bulijjo amanya bampita simple mba nyingiddewo. Disclaimer, kano kagenda kuba kawanvumu era nkusaba gwe Munnayuganda akalaba onyambe okampeera obudde. Nkwegayiridde kawo obudde ate nyamba subscribe, nyamba sharinga, nyamba tapping a notification bell. Tugende maaso oli ku verse strange 256 amanya bampita simple aka Kalirugambo Pro Max. Okategedde katusimbudde. Ekifaananyi kyolaba ku screen bamuyita Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine ngali ne one of his international lawyers amanyikibwa nga Robert Amsterdam. Okuva wetwamala okulonda Robert Amsterdam amazima go abadde aludde olabika mu public domain mu mawulire g'eggwanga Uganda. Era kino kindaze nti yero oyo omutuufu alabika yeetaagisibwa. Okuva wetwamala okulonda Akalukuba president ebyatukawo ne mubiraba besaagala kuddamu. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ate nga client wa Robert Amsterdam yavaayo n'atandika odimandinga freedom ya client we. Olunaku lwe twalonda ennaku z'omwezi nga 15 amagye gagezaako ku breakinga mu nyumba ya Bobi Wine okwagala okumuwamba according to what we hear. Naye n'abasimattuka n'abatolokako n'abeera ng'ayina we yeekwese eweekusifu. Na buli kati weeks ziweze bbiri tebalabangako Bobi Wine waali, wabula asafesinga somewhere n'abalaga nti mu ggwanga mwali. Bassebo ne banyabo nga sinnabagenda ku nsonga enkulu kwekwata ku mukulu amanyikibwa Robert Amsterdam because ayina ekiwandiiko namutayiika kyafulumizza nga kibanja Bobi Wine kyenjagala okuyisizaamu. Abasinga tuyinza olowooza this man is an everyday person nesi wa bulijjo azze abeera mu nsonga nga zino bwe ziti okumala ebbanga. Era Bobi Wine okubanga yamwesiga okubeera one of his international lawyers ateeka okuba nga ayina kye yamulabamu ekyenjawulo. Nga sinagenda ku nsonga ya Robert Amsterdam kano kankayiseewo buyisa nga just ekiggula luggi kubanga kugambe kano kagenda beera kawanvumu. Bassebo ne bannyabo mbadde nsaba buli Munnayuganda ayingira mu nsonga za Bobi Wine osooka otuula olowooze okozesa obwongo bwo abantu baleme kulabanga total nuisance. Abantu baleme kulabanga ekyokuzanyisa, baleme kulabanga ekyobussiru because ebintu ebisinga bwe tuteekayo ku mitimbagano abamu nga muyina ensonga zammwe oba muyina akadubulubu ke muyina ku Bobi Wine mugenda bikozesa bubi ate tubibakozeseeko later on olabike ng'omussiru. Mbadde ndi waneeno nengwa ku tweet y'omukulu. Ono omukulu bamuyita Frank Gashumba. Agambye okuwangaala kuno ebbanga lyemmaze ku nsi gwe mulundi gwange ogusoose okulaba omuntu abanja omuntu ng'ate yeekweka gw'abanja. Posti eno w'ogiraba nga naawe olina obwongo ng'obwa Gashumba oyinza okugamba this man is true. Naye bassebo ne bannyabo nze neewuunya emyaka Gashumba gy'amaze ku nsi ng'asobola okukola such a statement. Then Gashumba is a fool, an idiot and a nonsense man atalina magezi. Naye nze nkimanyi amagezi agenda just sente zino zimanyi okuziba n'ofuuka omusiru. Gashumba Frank I believe mukulu ekimala nti yaliwo mu 1986. I strongly believe kyemmanyi mukuluko njagala mujjukiza ayinza okuba just yes tulwaza tagala kumanya wabula ate kali ye kyemmanyi Gashumba kino akimanyi. Naye kantegeeza abo abaagala okutambulira mu ndowooza gy'abataddemu because kino kyataddeyo kiragira ddala nti ayina baataddemu endowooza because waliwo abantu abamu abatamanyi history nga wanalaba statement ya Gashumba jajjigenderamu kati kansomesaawo because kino kimanyi kyengera okwogera Gashumba akimanyi. Yoweri Kaguta Museveni
Yoweri Kaguta Museveni Gashumba gwawagira we baamala okulonda akalulu akamutwala mu nsiko yeekweka era Obote yamunoonyako nga ne waamanya nti ono yamukwese agenda n'amutta. Tuwawulirako ku story nti Obote abaserikale b'Obote bagenda mu maka agamu nga balabeyo Museveni, nannyini maka n'amukweka mu kibanyi waggulu. Nannyini maka ne bamugamba Museveni aliwo, n'agamba simanyi gy'ali. Ne basalasala nannyini maka nga Museveni yeekwese. Abantu bagamba twakwekanga Museveni nga yeekweka Obote nga amwekwese. Now Bobi Wine nonno ye ate wanjawulo mukko talinganga Museveni. Ndiye Bobi Wine alabika nako mu Uganda tumulabako mu taxi n'abonga ku bantu, n'avayo n'akola video n'agiteeka ku social media n'akulaga nti ndiwo, n'agamba n'enkya ndi mukono leero ndi Gomba. Okategedde kati kwe Gashumba okutandika okubuzaabuza bannayuganda. We are so glad nti tusomyeko abamu newankubadde tetwaliwo naye history ebitabo weebiri. Tewali muntu yenna asobola kweŋŋanga mulabe we nga zembu amutunuulire. First and foremost ng'omulabe we ayina emmundu, ayina ejjambiya, tobeera musiru bwenkaniddeawo kujja kumweraga. No, it has to be tactical. Kati wano Kyagulanyi wali mukulu Gashumba. So lekerawo obuzaabuza abantu mukulu Gashumba. Bassebo ne bannyaba batulaba oli live ku Vast Range 256. Munansonyiwe just empisa y'obuyisi naye nga si gye mbadde nnina okubeera. Omulamwa gwange guli ku munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikibwa nga Robert Amsterdam. Robert Amsterdam is one of Bobi Wine's international lawyers. Era tuzzenga tumulaba ku nsonga nga zino. Okuva Bobi Wine amaka ge lwe gazindibwa, Robert Amsterdam avuddeyo nnyo okukola statement nga adimandinga okubanga client we Robert Kyagulanyi Ssentamu is free, nga taliiko yadde na kyemukugira kukola by'alina kukola. Now gwe ssebo bannya batulaba, Robert Amsterdam ennaku z'omwezi nga 26 yavaayo n'akola ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino ng'adimandinga client we Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga ali free nga tewaliyo yadde kimutaganya. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine na buli kati amagye gakyali mu maka ge gye bwavaako emabega kaawo twalaba what should I call it? Nkyogere ntya? Gye buvuddeko emabega kaawo twalaba ab'amagye abagenda mu maka ge ne bakola obulumbaganyi ku mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. Ekintu ekitaasanyusa bannayuganda bangi nnyo era babadde nga bakivumirira. Now ever since then abasinga era bagamba nti kino ekikolwa kyakolewa purposely Bobi Wine asobola okuba nga avaayo gye yeekwese, nti we balumba mukyalawo osobola okuva ne weewaayo. Era abasinga ne batandika okugamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu byasooka okukola ekyamagezi kwali kujja baana be mu ggwanga Uganda, because family ye teri mu Uganda, bonna abaana yasigalawo ye n'omukyala. Era okubanga yabajjawo kyamuyamba nti they would use his children okubanga bamukozesa ekyo kye baagala akole. Now gwe ssebo bannya batulaba, Robert Amsterdam yavuddeyo n'akola ekiwandiiko ekirala ng'adimandinga okuba yawadde gavumenti eno nsalessale wannaku mbale, era n'abawa ne condition ne byayagala bibeere nga biteekebwa mu nkola mu kaseera kano nga Bobi Wine tali bulungi. Era ekiwandiiko ekyo gwe ssebo bannya bandaba nkifunye, njagala tukiyitemu ffenna waneeno ku mutimbagano era
tubeere nga tumanya kiki ekyabadde mu kiwandiiko ekyo. Ekiwandiiko kisoma kiti: ennaku z'omwezi nga 26 January 2026 yagambye, to the attention of the competent authorities of the Republic of Uganda, I am writing on behalf of Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu, and inseparably on behalf of his family. Now, lawyer we Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamuwadde obuyinza okukola buli kyakola ku lulwe on his behalf. N'agenda maaso n'agamba nti the purpose of this letter is to formally demand the government of Uganda committee to protecting Bobi Wine. In addition, we formally place on record the real and immediate risk to the life, physical integrity, liberty of Bobi Wine and his family, and the political nature of the measures currently being deployed against them. Finally, with full institutional courtesy but absolute firmness, we underscore that we will do everything within our power to secure their protection and to pursue all legal responsibilities should any harm occur. Omukulu ono Robert Amsterdam akutegeeza nti ayagala gavumenti eno ereme kola nsobi yonna yonna ku client we Bobi Wine kw'ossa ne famire ye. Era n'agamba nti singa wabaawo ekintu kyonna ekimutuukako, bagenda kukola buli kisoboka mu busobozi bwabwe okulaba nga bamukuuma mu mbeera yonna. N'agenda maaso n'agamba this must be stated from the outset with the clarity the situation demands. The elections that has been held has rendered a fraudulent outcome. The popular will was unable to be expressed. What is now being carried out against Bobi Wine and his family is therefore not a legitimate security measure, nor a neutral act of law enforcement. It is retaliation in functioning democracy. Electoral disputes are addressed through lawful remedies, transparency, and due process, not through intimidation, siege, tactic, and targeting of an opposition family. N'agenda maaso n'agamba the military forces deployed around Bobi Wine's family home cannot credibly be described as protection. It is coercion. It is intimidation. It is political punishment, and it has led to the violence attack of his wife Babi Kyagulanyi. Agamba amagye agateereddwa ewaka ge bagamba nti gali mukuuma Bobi Wine tegali mu mukuuma, wabula gali mu kumutiisatiisa, gali mu kumubonyaabonya, era gali mu kumukolako bulumbaganyi nga bwe baakoze ku mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. When the home of democratic leader and the daily life of his family becomes a theater of pursuit and fear, the message is unmistakable. The objective is to break the winner at the ballot box and to frighten those close to him. General Muhoozi Kainerugaba openly threatened the murder and castration of Bobi Wine. He expressed embarrassment that his troops have only killed 22 members of the NUP thus far. Such outbursts on behalf of government
represents a clear violation of literally every possible legal norm relating to the duty of government to protect civilians. Those statements require immediate renunciation and his removal from any position of power now or in the future. Ayogedde ku mwozikanye Lugaba okuvaayo n'agamba nti agenda kutta Bobi Wine, n'atiisatiisa okutta Bobi Wine, n'atiisatiisa omusalako amade, era n'agenda maaso n'ategeeza nti amagye ge gatta abantu ba NUP abasoba mu 22. Era n'agamba ebigambo ng'ebyo biraga nti waliwo obumenyi oba okutyobola kw'eddembe ly'omuntu. Era n'agamba nti omukulu ono byayogera tebiraga nti gavumenti eriwo okuprotectinga abantu ba Uganda, wabula statements zino zitegeeza nti ono omukulu azimiininga, era n'ategeeza nti omukulu ono alina okuba nga ajjibwa mu kifo kino mu bunnambiro oba mu maaso kaawo. Bobi Wine does not renounce, will not renounce, and cannot be expected to renounce his political conviction. He has committed no crime by defending ideas, leading a democratic alternative, or starting with legitimacy that he has won the elections. Political disagreements does not justify harassment. A dispute over the official proclamation of results does not authorize persecution, and no authority can credibly claim democratic legitimacy while placing an entire family under threat. Hey, omusajja yawandiisa omugugu gw'ebbaala. N'agenda maaso n'agamba nti accordingly we demand immediately and without ambiguity the following. Amuwadde demand za demandinga. Tambuza video gwe ssebo bannya batulaba ogenda kubanga omanya demand zawadde gavumenti ya Uganda ku bulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bampita simple akategedde yongera okukatambuza kubanga njagala ffenna ensonga eno tugiteekemu amaanyi ate Munnayuganda asobole okumanya wa wetuli essaawa zino. Tambuza video nabagambye tugenda kukatambula mpola. Njagala nkulage ebyo omukulu Robert Amsterdam byawadde gavumenti ya Museveni ku bulamu bwa Bobi Wine. Amuwadde demands era zengenda okubanga nkusomeramu gwe ssebo bannya bandaba ze ndi mu kunoonya. Ebiwandiiko nga bino abasinga tebaagala bitunulamu, naye nze nabagamba nti ngenda kukola bukisoboka okulaba nga mbatuusaako buli kimu ate mubeere nga mumanya exactly what is happening. Now nkyanoonya nno waneeno demand zamuwadde ze njagala okuwulira naffe tuwulire ate tugende mu maaso n'ensonga. Demand ziriwa, demand nzinoonya. Tambuza video gwa tulaba for the first time. If you're watching us for the very first time, this is verse strange 256 ate kwe mukutu kwoli. Now demand nambali moja jamuwadde gwe ssebo bannya bandaba. Amugambye immediate written formal and binding guarantee of life and physical integrity. Okategedde oba tokategedde? Eyo nambali moja bane document nayo njinoonya sigirabe nfukidde document. Okay, kale amugambye number 1, we require a clear we require a clear written guarantee that Bobi Wine and every member of his family will not be subjected to
arbitrary detention, assault, retaliation, enforced disappearance, harassment, intimidation, or any act, direct or indirect, that endangers their life, physically, integrity, or personal security. N'agenda maaso namba 2 n'amuwa condition z'ayagala. Tambuza video gitambuze Munnayuganda agiraba. Namba 2 n'amugamba immediate, complete and verifiable withdrawal of the deployment around the family residence. We require a total, immediate and verifiable withdrawal of any state force deployed in or around the family residence and its perimeter, as well as cessation of any surveillance, obstruction, or direct or indirect pressure upon the home and its occupants. Explicit written guarantee against retaliation. Eyo namba 3 ngenda zikusomera zonna ozimale ojja kakasa. Oli ku verse range 256. Munansonyi ebimanyi omuzungu bimanyi okwekwatamu naye tugenda kulaba nga tubikwasaganya mpola mpola. Waneeno mulina okumanya ensonga. Bamuyise Robert Amsterdam, ono munnamateeka wa Bobi Wine, international lawyer wa Bobi Wine. International lawyer. N'agenda maaso n'ambanya n'agamba nti full preservation of all evidence. We formally demand the full preservation of all evidence connected to this situation, operational orders, instruction, communication, deployment records, until identifications logs, unit identifications logs, recordings, and any other material relating to the presence around the family residence or to any operational of evidence directed against Bobi Wine and those close to him. The destruction, manipulation, or concealment of evidence will aggravate personal responsibility. Kati kano ko mu byabawadde simanyi nti oba basobola okukamuwa. Omusajja agambye ku namba 4 baagala buli evidence yonna bagyagala. Baagala eyawadde instruction, baagala communication evidence, baagala recordings zonna because ennyumba ya Bobi Wine eyina camera. Era buli kintu kyonna ekyakolebwa mu makaago biri ku camera. Babi we yali ayogerako eri bannamawulire yategeeza nti amaka we baagasalako baatwala buli kimu. Baatwala ne gundi database ya camera, which means footage yenna baamutwala. Kati lawyer mu byabawadde agambye nabyo tubyagala because oba oli awo ayagala bikozesa musango gwayagala oba nga wanaabaayo omusango asobola obikozesa. Agamba tubyagala byonna. Babi agamba baamutuusaako obulumbaganyi ne bye baamukola, which means maka ga Bobi Wine mulimu camera that was recorded. Yemu ku nsonga lwaki footage baamutwala. Kati omukulu mu biragiro byawadde abagambye nti twagala footage oyo. Tambuza video bampita simple verse strange katukomewo.